Hello viewer, thank you for joining us on Jalango TV. You're watching Kiwanjani, a show where we reflect on the results from football action across the world. Remember, we're brought to you courtesy of Helabet, and you can join play through signing up on helabet.co.ke. And we start with Kasarani. That was the venue for Mashemeji Derby, full time. Gor Mahia 0, AFC Leopards 0. Did AFC Leopards lose 2 points, according to you? Yeah, of course, for me, they feel if they could have won that game, then it was they go level with Gor. But again, being a derby, 1 point is a plus for them because unajua ushemeji lazima mtu akuwe ameshinda na ilikuwa it had a lot of things at stake. Yes. And remember, going to that game, you could feel like maybe they were more prepared to Gor Mahia, because previous games you see maybe Gor were not solid at the back, but come to the derby. You could see they were in control, they were in charge for the better part of the game, and you could see that maybe they will have something from that game. But again, you feel FC gain 1 point because Gor was a better side for in that game. And again, you could see the way also Modo lined up his players. The last time they beat Gor Mahia was 2016. That's 7 matches away. And I feel that they made a statement of intent that we are here to challenge for the title. And if Gor Mahia had beaten FC Leopards, they would have overtaken them, even on goal difference. But then again, this time round, it was no goal zone for FC Leopards, and I think Coach MoDokimanis set out his charges with a 4-3-3. Look with the Marvin Omondi and Elvis Rupia, I think, and Shaka also, Bienvenu Shaka. He wanted to win this game, but I think he settled for a point. And even in his post-match interview, he said that I believe we have made this team to challenge for the title. And true to his word, I think FC Leopards this time round will be a force to reckon with. But again, you see both teams approached this game more cautiously because we couldn't see the overlaps from the back. Yes, true. So every team kept the defending shape. Like the full backs never came up front past midfield maybe to take the overlaps. Most of the times you could see only the wingers on the sides making maybe to trying to make the inroads and making maybe have something to the game. But again, as Mutiso said, FC gained 1 point and Gor feel like they lost the 2 points. That's a valid point. The people I was watching the game with, Samanjugu azikumwagika. So it's true, it was very cagey affair. Everybody cautious not to lose to the other. But looking at every department, let's start with Ingwe. How did they perform and where do they need to fix? I think defensive wise they really did so well because they kept a clean sheet. But going forward, I feel Rupia was somehow not into the game. Like Roma with Momanja, they were so tight on Rupia. They feel, you give him chance, then you are done. So you could see the aggressiveness of both teams in that game. So no one wanted to give another team chance to be maybe in control of the game or in possession most of the time. So I think for FC Leopards, they should start maybe thinking another way whereby, okay, what if Rupia doesn't turn up? So do we have any option up front? Because like yesterday, it was not working most of the times because you could see they didn't have that punch that they always have in other games. So I feel for them as a team, they should come up with a way that, okay, if Shaka and Rupia doesn't maybe turn up into the game, then we have other options to make sure that we get the maximum points. Department performance for Gor Mahia, where do they need to fix? I believe Gor Mahia yesterday they started on the right foot and they were stronger coming into the first half, and you could see the statement that the captain Muguna had in the second minute with that effort, that set piece, and it needed the expertise of the Ingwe goalkeeper so that he parries away that ball. But I believe Gor Mahia were not really on their day because they were very good going forward, but they don't have that cutting edge. And I think I believe Julius Ulimwengu should have done
much more better. And right now you can see that Benson Omala, he has been reduced to substitute appearances, but then again I believe that Julius Ulimwengu should have done better in that game, and he could have nicked a point for the 3 points for Gor Mahia. But as I said in the previous episode, that Gor Mahia had a slow start to the season. Walianza vibaya sana, and it is due to lack of match fitness, and also the fitness levels were not that good. But sahi wameanza kupata hiyo momentum, and that draw against FC Leopards ndio wataona kama wamepoteza points mbili, but there's still more matches to come. It's very early in the season. Only 9 rounds of matches for Gor Mahia and for FC Leopards, and they should just concentrate on the teams that lead in the pack. That is Tusker, KCB and Wazito. The derby was the last game for MoDokimanis. What do you think? What are your thoughts about his tenure and also his departure as an interim coach? For me, I think it's a loss for AFC Leopards. You know, the way things always are handled around the country, you know, it's not in a professional way. And personally, I talked to Modo after seeing the news, and then we have so many things involved. But for me, okay, I support him, because at times, you know, for us, we said this earlier on our previous show, that you know, as a coach, you have to be given, like for us, local coaches are not given that value, that time to make sure that they perform. But for me, he's performing. He has 2 games at hand, and again, you see, FC Leopards 4th on the log, and you feel they have a squad to compete to the title. But again, you know, things are happening. New coach coming in, maybe the assistant doesn't know him. He was interim. He doesn't know. He doesn't have the information. You get to a point whereby maybe the players have the information before you as a coach, so you feel disrespected. And for me, for AFC Leopards, they have a lot of work to do, and you know, it's 2 things. If they doesn't maybe approach it in a sensitive way, then they will not even make it to the top 10, because at this time you feel they have gotten the momentum to compete. But again, you lose a coach, a leader, someone who was so close to the playing unit, and you want to compete. But again, it's football, it happens, and we wait and see how the new coach will come in and fail. So alisema reason yake ni nini quit? Alisema reason yake ni gani quit? Okay, yeah, and I feel, unajua vitu vile zimefanyika so fast, zikifanyika pia hakuwa na information, unaona. So coach anakamini, wewe unasikia tu coach amekuja, unapata maybe players wako pia walipata information mbele yako kama coach, so unapata pia inakuwa na issues, unaona. By the way, maybe kuna vitu mob zenye ujui pia, unaona. So he was not aware that FC Leopards had hired a new coach. Hakuwa aware. But what are your thoughts about his tenure and also his departure? I've worked with him closely. Yes, he's been my captain at Mathare United and also at Harambee Stars, and huyu ni jamaa mwenye nimekuwa nikimwadmire even after his playing career. When he entered to football punditry, nimekuwa nikimwadmire all through, and I've always wanted to be like him. And he's a guy who oozes inspiration, and nilikuwa nikimuona ile game ya kwanza wakicheza na Bandari, how he was relating with the players. Hiyo time ndio alikuwa na ule Thomas Truka before he resigned. And ukiangalia FC Leopards na macoach, niliona mtu kwa Twitter ameandika that in 2030, one in every 5 people you meet on the streets, moja amecoach FC Leopards. So in the last 15 years, FC Leopards has been with, I think, around 30 coaches, and that is not good for a team which wants to stabilize. They do not have that consistency in the coaching department, and I think it largely boils down to the management and constant interfering in the technical bench. And I think Situma has been there, he's been a captain there. Najua hizi ongea vibaya kuhusu team, but kumekuwa na constant interfering. Mimi nazongi si vibaya, but mimi naongea ukweli. Kumekuwa na constant interfering ya office to the technical bench, and I think hizo ndo vitu moja zile vitu zimechangia coach Anthony Kimani kuresign, kwa sababu anaona alikuwa pale na Thomas Truka na wakaanza season vizuri, but akafutwa kazi, akakuwa tena interim for the second time since December, akakuwa tena interim for the second time, na ndio tena bado hajapatiwa contract, ameletwa tena coach mwingine. I think
hiyo si poa kwa ile team inataka kunini for title. Na sasa ita disrupt pattern ya team, kwa sababu Modo alikuwa asha stabilize hiyo ship na alikuwa ameanza ku get a very good run of results. Basi tena uni a new coach tena lazima wajaribu ku adopt a new philosophy, na itakuwa ni ngumu sana. Mimi na feel maybe kitu haikufanyika kwa ni kwamba mimi niko kama interim, nipe tu information kwamba coach fulani anakaa mimi, pia mimi nakuwa prepared na pia unaangalia okay anakaa mimi, pia unaanza ku prepare players, unaona. But ukiangalia vile vitu zimefanyika pia ziko right, na pia mimi kivyangu hapa kuna respect na kuheshima niyo muita nahodha Modo. Nadhani kwa kama make the brave decision, wengi hawezi fanya hivyo, unajua. Let's talk about league leaders, Tusker. They got a result against Wazito. Having worked with Robert Matano, you've also worked with yes. under him. Do you think he's going to let go this lead? Unajua ukiangalia Tusker, mimi nimekuwa pale pia Tusker, nimekuwa na wao jamaa, na ukiangalia Tusker time inakuwa imeruka pale juu, kuwatoa inakuwa ni vigumu, unaona. Ni mtu si pia upiga story, unajua okay position yako pia unapata what natembea around kuona players na nini, we discuss with coaches, tunaongea nao. Ukiangalia consistency by the way wamekuwa nayo, ukiangalia wana depth sana kwa hiyo squad, kwa sababu ukiangalia from the start of the league unakumbuka while struggle a little bit, na pia akapeana reason ilikuwa justified, kwa sababu unaangalia alisema kwamba most of the times wako na training patches, unaona, kwa sababu ya covid regulation. Unapata vile company kama Tusker unajua wako so strict, so coach alikuwa anakubaliwa tu wachezaji half. So unaweza imagine Mutiso maybe tunacheza position moja, napatiana train asubuhi, mimi na train afternoon, na unapata ile affect kidogo, but with the time wamerecover so fast na saizi wako hapo na consistent, unajua kupata maximum points against Wazito wenye tunaona pia ni rivals wao kwa title. Ilikuwa big plus for them, kwa sababu winning champions inapata mtu mwenye ako close to you, ukimfunga unajua una open gap, unlike unashinda pia anakufunga anakaribia. So for me they have 78 chance za kwenda na ligi, but kumbuka pia KCB wako pale nyuma, pia walipata 3 points over the weekend. Ilikuwa vital sana kwao. Kumbuka ile loss against AFC Leopards ilikuwa much welcomed, kwa sababu wana young squad yenye ilikuwa na pressure kwamba okay tunacheza unbeaten, unajua hawakuwa na ile maybe the experienced players wenye wanaweza handle hiyo pressure. So for them it was a plus to lose against AFC Leopards, so pressure imetoka, tunaweza fungwa pia, then wacha turudi kwa drawing board, so wana chance pia. Mutiso, ukiangalia last 10 years imekuwa Gor Tusker, Gor Tusker. Is this same this season? Itakuwa ngumu sana. Na sasa tumeona emergence ya some teams zenye zimesurprise watu kama KCB. KCB ukiangalia 2 seasons ago walikuwa kwa NSL, but sasa angalia wako hapo number 2 and they have a game at hand. Na wakishinda game at hand with that 1 point wenye wana trail against Tusker, what leap from Tusker. Na you have to admire what coach Zedekia Otieno is doing. Yes. Amekuwa hapa in some years, amekuwa hapo and inaonesha vizuri sana, akikuwa na resource, akikuwa akipata hizo resources from KCB anaweza perform. Kama ile time alikuwa Gor Mahia 2011 alikuwa na hizo resources, na Gor ndio ilikuwa tu kidogo tu hivyo alikuwa anashinda ligi, but Ulinzi Stars ikawa to that league. And pia ukiangalia Ingwe pia sahi, apart from hiyo tu misa pia kuchange coach, hatujui vile it happens, we'll wait and see, but huko coach pia ameingia, si ati coach mbaya, amekuwa Black Leopards huko South Africa na pia amekuwa hapa Simba hapa tu Tanzania. So tutaona kama atajaribu pia kuendelea na hiyo momentum yenye coach Modo alikuwa ameacha. Na Wazito pia you cannot sit back na uanze kuignore Wazito. They have a very good coach, yes. Coach Francis Kimanzi. Na ukiangalia resources pia amepatiwa, ako na backup ya ofisi, na pia the owner ana pump funds into that team. So the top 5 teams zenye ziko hapo kwa table sahi, top 6 teams plus Gor Mahia, mshindi atatokea hapo. Na vile Situma amesema, Tusker you have to beat the teams that are around you, so that you create your gap. Hata zile teams ziko relegation, you have to beat the teams that in and around you, so that uweze create your gap. So for me, the winners were this season's KPL. Watatoka between Wazito, Gor Mahia, FC Leopards,
Tusker and Gor Mahia. And But pia Sharks hawako mbali. Sharks pia wakarecover tu wakashinda game 2 in a row. Ina depend pia at the top what's happening. Unajua pia watakuwa wako so close. I will tell you something about Kariobangi Sharks. Wamekuwa wakiblow hot and cold throughout the years ever since they got promoted. Kuna time utapata wako on a very good run of form, but then again form out in a dip. Sijaijua ni kwa nini, and they have a very good coach in William Muluya, and I think this something got to change. Maybe unapata first leg wana perform vizuri, second leg tena wanaanza kwenda down. Let's go over the seas and go to the English Premier League. League leaders Manchester City broke the curse at Anfield and scored 4 goals to 1. It was a long time coming. Since 2003, Since the 2003. last time Man City won at Anfield. True. And that is in the league. You remember in the Champions League, Yes. Man City went and had one over Liverpool. But then again, it was a very interesting game. It was a game of 2 halves. Yes. First half belonged to Liverpool. The second half belonged to Manchester City. Yes. And people felt that, I felt that when Liverpool equalized, we knew that maybe they'll carry the day. They go on and add a winner. But then again, ni kama walikuwa wamechokoza nyuki. Sterling had his tail up, for the keeper. It was a disaster. Yeah, he had 2 mistakes of which huwezi imagine. Yes. Mtu kama Alisson Becker anaweza piga mistakes kama hizo. Yes. But kuna mtu niliona pale kwa Twitter akisema huyu jamani kama aliwekelea bet. Sasa kumkashifu Especially because these things happen, especially the goal by Foden. Yes, and Foden, by the way, he's on the form of his life. I remember just 7 years ago he was a ball boy for Man City. Yes. But then again, jana ulimuona huyo jamaa alikuwa ana shine. Hiyo assist alipatia Ilkay Gundogan na hiyo bao alipiga. That was a one heck of a goal. That was a goal. Yeah, so I think, and I said here in the last episode that Man City wakifunga Liverpool, the title is gone, because right now so yuko na 10 points gap. Now with the game at hand, Man City have a game at hand against Liverpool. Na pia nilikuwa nimesema Liverpool wajaribu wa experiment na how ma center backs waliwasign Ben Davies na Ozan Kabak, wangewaeka tu hapo instead of going with 2 midfielders at the back, Fabinho and Henderson. Henderson angefaa kucheza hapo katikati. Ndio vile nani alilemewa sana, Thiago alilemewa, na I think pace ya Premier League imemlemea kiasi. So Liverpool is a ship sinking and they should do something before everything goes haywire. Can we rule out Liverpool's chances at the title? It's gone because you know the way they are shipping in goals and they don't have the natural center backs at the back. Na bado wanaendelea tu na problems. In fact, kuna teams zinakuja kwa expose more. Ukiangalia kama hata game ya jana, most of the times ukiangalia 1v1 between Foden na Henderson, alikuwa anapata lazima anapata backup kutoka midfield. Na mara mingi kitu fanye ni Jones alikuwa anatoka from advanced position anapita kina Thiago mpaka anaenda kumsaidia huko nyuma, unaona. Ukiangalia pia on the side, unaona, unaangalia kulikuwa na problem on the side, pace ya Sterling ilikuwa na shida. Ukiangalia Fabinho, by the way, wote wawili unajua si watu wana pace, unaona. Yes. So ukipata strikers wenye kila time wako na speed, ilikuwa ni problem. Is it the injuries that are facing Liverpool that we can blame the loss on? They were bad. It was a bad day in office for them. Okay, lazima uongelee kitu kama hiyo kwa sababu Van Dijk amekuwa very crucial. Yes. Kwa hiyo team. Hata Van Dijk akiwa paired na any other midfielder hapo kwa defense, he's been exceptionally very good and is one of the best performers for Liverpool in the last 3 years. Na hiyo omission ya ma defenders wote kuumia, Joel Matip, na Virgil van Dijk, hakujakuwa na ile wale Apple replacements, na sijui kwa nini Jurgen Klopp hakubelieve in Ben Davies, na yeye mwenyewe ndo amewasign. Maybe aliona this game is too big for them to start in them, atakuwa ameingiza kwa frying pan immediately, but angewaamini. Ben Davies ni mtu amecheza pale championship, na hapo championship actually my defenders wanakuanga even more rugged than the Premier League, so angempatia hata chance huyo mmoja at least. But kulienda hivyo na hizo ma injuries, unaweza sema una blame hizo injuries, but then again pia Jurgen Klopp angechezesha hawa wachezaji kwa position zao. Hiyo Henderson angekuwa hapo katikati, maybe Liverpool could have had a chance. And
Man City were just too good for Liverpool in the second half, and I believe the two Situma amesema, I believe the turning point ilikuwa hiyo substitute ya Phil Foden. Vile tu alitoa tu Riyad Mahrez. Mimi niliona hapo ujanja ya Pep Guardiola. Huyu jamaa ni mjanja sana. Hapo ndo kulikuwa turning point. Akaenda ipande right na nakwambia Robertson na Sterling haikuwa ni wale tumewazoea the last 3 years. Wamekuwa waki-blow over opponents left, right and center. But hiyo siku watu hatukuona prowess wao. In the second half, I saw it coming, and you feel like even Everton could have won with a bigger margin, because okay, Man United are so good on set pieces, but again they are so vulnerable against set pieces. So if you see their matches, they are so deadly on set pieces. We have Maguire, now we have Cavani, and a ball on his head is a chance. But again, to defend the set piece is somehow a problem. Remember the equalizer of Everton, you know, they were not on one line. Okay, they were on line before the kicker, but when the ball was traveling, you could see like Manchester players were left behind, and it was actually Maguire who was the last man. Putting everyone on. You see, onside. Onside. Just a couple of weeks ago, yes. Manchester walikuwa huko juu. Atimbaka mnaikisha government protection. You know, fans of Manchester. once you've been at the top, it's easier to get back. You know, it's a saying. But was the injury of Paul Pogba the turning point for Manchester United? Yeah, he has been a revelation, and just something tweaked in his mind, and he was giving below par performances beginning of the season. Yes. But then again in kuanzia hapo December ameanza kucheza ile game ule Pogba tumemzoea akiwa bado pale Juventus akirudi Manchester United. Yes. And he was very vital in this team, and I think turning point unasema kama si psyche ya Kaleotu kwa hizi our charges zake wa Everton ni hiyo injury ya Pogba, na vile come out hapo I think ndo mali Everton kaanza kuchangamka wakaona hapa jamaa tunaweza. Na wakapata point moja, of which was a very crucial point, and right now wanaangalia hivi 5 points behind Manchester City, na Manchester City kumbuka Manchester wakiwa hapo juu, Man City walikuwa mid table. How times change. Saa hii kiburi hakuna. David De Gea and Rashford, they didn't have a very good game. I think for first half Marcus had a wonderful game. Assist, yeah, yes. Alikuwa na assist, ukiangalia kila kitu kwa na revolve around him. Ukiangalia hata in fact first half most of the attack was on the right side. Unaona, na alikuwa na bring it every time, ana bring something kwa team. For De Gea, unajua it always happen around the world. Best goalkeepers in the world. Ukiangalia zile unaona this is a goal, then unapata ngame save, but kuna zile zinakam unakuwa sure. But I think unaona kama ile bao alisukuma ile, I think anticipation yake alikuwa sure huyo jamaa atapiga ball near post. Unaona anticipation yake ilikuwa near post. Sasa wakati ball ilikuja huku ikakuwa hana chance, unaona ikakuwa tu ile ameshtukia ikakuwa ameset. But kitu moja mimi usema okay, fans wanabaki tu fans, they always wanakashifu na nini, but ukiangalia team mara mingi mali iko inafanana na kuangalia huyo jamaa, because Man United as a game he can make maybe crucial save to 1 2 3, unapata team kwa kipone game bado iko 0-0, Man United wanafunga bao. Juzi nilikuwa nashangaa walikuwa nini king of comebacks. Sasa juzi nikashangaa maybe vile wametangulia kufunga hawajui kucheza, unaona wamezoea ile kutoka chini. Hapo ndo mnaongea. Let's go to the game Aston Villa Arsenal. You just had to We have to balance this. No red cards. Where did you lose the game? I think concentration, because ukiangalia mimi kwanza hiyo game I think nilikuwa nimeshika glass naenda kuchota maji nikai chini. Ndio kai chini unajua. Nikikaa chini. Bila sababu game ilianza kitambo ama ilianza. Aruna pata kwa 1 minute. Kile bado tuko 1 minute, unaona. So I think the focus, but again the problem and doing than in Arteta hajapata tu maybe okay nyuma na gamble sana, na unapata hiyo ni kitu ilikuwa ina affect Man City pia previously, na ni kitu inasumbua Liverpool, because kama hawezi pata stoppers wenye wako consistent kucheza then kuwini na kuwa ni shida, unaona. Ukiangalia hii season vile Arsenal wamecheza, hata hizo game wame struggle. Nakumbuka against Burnley tulishinda 1-0. Hiyo game kwanza Burnley walikuwa wanaanza kushinda, but tulidefend hiyo game na life
yetu yote na tukashinda. Ukiangalia game zile wametangulia kufunga, wameenda kuwin. Ukiangalia game wametangulia kuconcede, imekuwa vigumu kuwin. Unaona? Kwa sababu unapata ndio tunapata chance, but again ukiangalia game ya juzi na Phil Martinez unapata kuna bola litag nani la penalty, unaona? So kuna vitu hata iko na kwa because of time mlikuwa mmepatia investors sure bets. How did yours pan out? Nilipoteza moja, Juventus versus AC Roma. Nilikuwa nimewekea GG but Juventus wali win 2-0. So ni hiyo pekee ndio nilipoteza, kwa hivyo multibet yote ilianguka. Betting inakuanga hivyo, ni bahati nasibu. But kama kulikuwa na ule alikuwa mjanja akaweka single bets. Alikuwa anakula kwanza game 3 za kwanza kwa zilikuwa mashua. Zako zilianza na noma. Ilianza na noma, ile nilikuwa nimeshika glasi ya maji kabla nikae chini, kumbe game inaendelea, mimi sikuwa najua. I think hiyo nilikuwa nimeweka over 0.15 ikaisha 1-0. Na pia Wolves Leicester nilikuwa nimeweka pia over 1 point na ilienda 0-0. Nakumbuka nikisema itangulia United nisema ana 2.5. Kuna evidence, it was so boring hiyo game, but okay, all the same ukiangalia Adama alikuwa hiyo game by the way ingebadilishwa na mtu mmoja. Adama alikuwa kila time anaingia kwa box at will, but sasa making last decision ilikuwa inamcost sana, ili cost Wolves. In fact kwa hiyo game Wolves walikuwa na chance sana. Nakumbuka alikuwa anateza sana Evans na bola ameenda akamwacha kwa line huko karibu mara mbili, but akifika ndani ya box last decision inamlet down. Unaona, Leeds na Crystal Palace, yes, tunaingoja usiku. Najua maybe hiyo inaweza saidia watu wa kuleka kitu. Nilikuwa nimeweka pia over 1.5. All right, because of time we got to go. Remember you can join the conversation on the comment section and on our social media platforms. Till next time, same place, different games. My name is Hezbon Mogambi, and from us, it's good night.